Todos Temían a Valeria Montenegro porque su reputación se había construido como un muro de acero pulido, brillante por fuera, cortante al contacto, imposible de escalar sin sangrar. Era la esposa del millonario Esteban Montenegro, pero nadie dudaba de que el verdadero poder lo ejercía ella, se movía por la ciudad como una reina sin corona, con una sonrisa mellida que jamás alcanzaba los ojos, y donde aparecía se imponía un silencio reverential hecho de miedo, admiración forzada y el recuerdo fresco de carreras arruinadas con una sola llamada. Aquella noche, el restaurante Aurora, santuario de manteles blancos y copas de cristal, se preparó como si recibiera a una jefa de estado, el chef repició platos, el gerente ensayó excusas, los camareros plancaron sus delantales con manos temblorosas. Entre ellos estaba Lucia, una camarera pobre cuya vida cabía en una mochila gastada y un par de zapatos negros remendados, lavaba semanas trabajando turnos dobles para pagar los medicamentos de su madre y esa noche había pedido cuidados porque necesitaba cada propina. Aunque sabía que servir la mesa de Valeria era camina sobre brasas. Cuando Valeria entró, envuelta en un vestido que parecía caro incluso para la mirada más experta, el murmullo Mario, Esteban sonrió con esa cortesía distante del hombre que se sabe observado y protegido por el dinero. Lucia se acercó con la espalda recta y la voz suave. Presentó el menú con una dicción impecable que sorprendió a más de uno, y Valeria la interrumpió sin mirarla, ordenando agua a la temperatura correcta y un vino decente, no una improvisación de moda. El comentario arrancó risas nerviosas de mesas cercanas, Lucia anotó sin responder, pero cuando regresó con la botella y Valeria frunció el seno criticando el aroma con una seguridad altanera. Lucia respiró hondo y, con una sonrisa discreta, explicó que aquel vino era el mismo reserva que Valeria había elogiado semanas antes en una gala benéfica del hospital infantil, citando la bodega familiar, la nota y la nota de cata que la propia Valeria había repetido ante cámaras. El RSE tenso como cuerda, alguien soltó una carcajada que no pudo contener y otras la siguieron, pequeñas, contenidas, peligrosas. Valeria, sorprendida, intentó recomponerse atacando por el flanco más fácil, el uniforme barato, la falta de lugar de la camarera, su osadía al hablar de lo que no entiende. Lucia no alzó la voz ni bajo la mirada, respondió con cortesía, corrigió un término técnico sin humilar, y cada frase, precisa y tranquila, hacía que la figura de Valeria pareciera exagerada, casi teatral, como una villana recitando un guion gastado ante un público que empezaba a ver el truco. El gerente se acercó cedendo, intentando calmar, pero Valeria, herida en su orgullo, elevó la exigencia, pidió que despidieran a la camarera allí mismo, delante de todos, como advertencia. El silencio volvió, esta vez expectante. Lucia sintió el peso de todas las miradas, pensó en su madre dormida con fiebre, en las cuentas impagas, y aún así sostuvo la compostura. Fue entonces cuando Esteban, incómodo, evitó mirar a su esposa, y Lucia, con una dignidad inesperada, pidió permiso para terminar de servir y retirarse si así lo ordenaban, dejando en el aire una calma que contrastaba con la rigidez de Valeria. El restaurante entero parecía contener la respiración, sin saber que aquella escena apenas era el inicio de una noche que cambiaría reputaciones y destinos. Part 2. Valeria exigió al gerente el despido inmediato con una sonrisa helada, convencida de que el poder funciona mejor cuando se ejerce sin testigos que se atreven a cuestionarlo, pero fue precisamente ante esos testigos donde el control comenzó a resquebrajarse. Lucia, en de pie, pidió hablar con respeto y claridad, y su voz, lejos de temblar, se volvió firme, contando sin melodrama que había estudiado enología y administración hotelera gracias a becas, que trabajaba allí porque la vida no siempre
Premia el marido a tiempo, y que su pobreza no era ignorancia sino una circunstancia pasajera. Las mesas más cercanas se inclinaron, atraídas por la verdad desnuda que rara vez se permite en lugares así. Valeria intentó interrumpir, pero Lucía continuó con precisión quirúrgica, recordando que había rechazado meses atrás una oferta de consultoría en una empresa vinculada al Grupo Montenegro cuando se le pidió maquilar informes para inflar donations y limpiar una imagen, un favor que ella no podía aceptar sin traicionarse. El nombre del proyecto flotó como una chispa. Algunos comensales, empresarios y periodistas, se miraron con reconocimiento. Esteban palideció, su copa quedó suspendida en el aire, y Valeria, por primera vez, pareció perder el gallón, negó con risas forzadas, habló de difamación, amenazó con abogados. Lucía no acusó, simplemente explicó que había correos guardados, que nunca pensó usarlos, que no buscaba venganza, y que el miedo no es respeto, señora, es solo silencio comprado. Los teléfonos comenzaron a alzarse, el gerente, atrapado entre el prestigio del restaurante y la verdad que estalaba, pidió calma. Valeria intentó levantarse con dignidad, pero tropezó con su propio discurso cuando un cliente reconoció la gala mencionada, otro recordó el proyecto, y la narrativa se desmoronó como un decorado mal clavado. Esteban, consciente de que el daño ya estaba hecho, pidió disculpas ambiguas y permitió revisar procedimientos, palabras huecas que no taparon el murmullo creciente. Lucía, lejos de disfrutar el momento, pidió retirarse y volvió a la cocina para terminar su turno. Al salir, el chef la aplaudió primero, luego otros lo siguieron, no por espectáculo sino por alivio, por ver a alguien decir lo que muchos callan. Un empresario de perfil bajo se acercó y lo ofreció trabajo en su hotel, un puesto acorde a su formación y un salario digno. Lucía agradeció, pidió tiempo para pensar y salió a la noche con una serenidad nueva. Valeria abandonó el restaurante escoltada por miradas que ya no temían sino evaluaban, y al día siguiente su nombre dejó de provocar silencios automáticos, las preguntas empezaron, las revisiones también. Lucía volvió a casa, preparó té para su madre y le contó que había sido una noche difícil pero justa, y al amanecer, mientras la ciudad despertaba, supo que la Valencia no siempre gana aplausos inmediatos, pero cuando lo hace, transforma el miedo en algo pequeño, manageable, ridículo.